Assalamu alaikum दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय चैनल एंड माय फर्स्ट न्यू वीडियो। भाई आज ये हमारा पहला वीडियो है। सब दोस्त वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ओके, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लोगों को हमारा हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन। बाकी सब दोस्तों की सपोर्ट करने का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो आप लोगों ने मुझे जितना सपोर्ट दिए ओके, वीडियोज़ को लाइक कर दी, सब्सक्राइब भी की ओके, और चैनल को शेयर कर दी। Toos raadiso wanekiri manisha jodif aham topics lelari je radioactivity packing fraction wata su welo je dasiki da which give packing fraction which gives the stability of the nucleus and packing fraction. Radioactivity the spontaneously emission is the subatomic particle ushi yara game arise je agasiki agar to unstable lagade atom de je agar is there siki nuclei decay ki or stable terawli da kitam iskat se issue radioactivity issue stability attain kiya da kitam iskat radioactivity. What is radioactivity? The spontaneously emission of the subatomic particles and gamma rays. Kan spontaneously emission the subatomic particle of the gamma rays ushi no agasiki agar ray unstable viewni che unstable atom no agar their nuclei decay ki no agar attain ki so stability. Kale ci musara radioactivity is the spontaneously emission osho the gamma rays o hagi yo unstable atom wo ci hagi seko hagi ci munga so nuclei da wele shi nuclear decay o hagi to attain ka stability hagi atom unstable atom stability attain ka the emission of gamma rays da wajina ya sabe ta party da kitam discuss will use radioactivity will issue or this element which pass key so their property is called radioactive property. Yo alpha decay the alpha decay city alpha decay alpha particle produce beta decay the beta decay beta particle emit ki gamma decay the gamma decay gamma particles emit ki. This is called so radioactivity. बाकी भाई चैनल को लाइक करना ओके, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, बेल आइकन को दबाना नहीं करना। उस खबर वाले किताब से यो भाई किसो दा लिमिट की तुम radioactivity माने alpha emission. So what is the alpha emission? The nuclear physics starts show द्वेम पके सरालू द्वेम पके isotopes रालू द्वेम पके सरालू mass spectrography राला दरेटा में को शुगना mass spectrography na बात करने की मच nuclear physics variation से दा वो nuclear physics बारे के सब खबर राली. What is the nuclear physics? Nuclear से तभी nuclear na बात बदी की व्यासरा ले radioactivity राला ना अगे ना बात व्यासरा है strong nuclear force राले strong nuclear force कम दे के इस्तेमाल कम दे के ना nucleus की तरह ना अगे ना बात बदी की व्यासरा ले breaking राले mass defect राले या binding energy राला binding energy mass defect ना बात बदी की strong nuclear force ना packing friction ना है कम दासी की packing friction gives की the stability of the nucleus is called packing friction. Radioactivity वाला दाखा spontaneously emission की and the gamma rays is spontaneously emission chegar the gamma rays is spontaneously subatomic particle kaji subatomic particle ya gamma rays ha kaji spontaneously emission means ushi the gamma rays ya subatomic particle to unstable your atom they or hagasaki to again to gain so stability the ketam discuss so issue radioactivity will issue bayna ke mass defect to binding energy wa strong nuclear force कम देखी थी और फ्रिक्शन से भी किसी मतलब वो packing friction हो और दाई नमक के nuclear masses जब कुछ होएगा मास की जैसे ऑटो की मास के टोटल भी atomic physics atomic nucleus nuclear physics समझो the nucleus of the atom check and its composition of the matter is called nuclear physics. उस वाली alpha emission that's the radioactivity equal types radioactivity जो spontaneously
emission chikalushi the game RS yada subatomic particle to Hagasuki to the unstable yo atom de or Hagasaki to again to gain ki so stability radioactivity L emission where an atom they said an XA no a barasa shuda bagi mass number shuda the atomic number disintegrate by alpha emission no it is atomic number reduces by 2 and the mass number reduces by 4 units. The disintegration reaction is written as ZXA. No Z minus 2 no YA minus 4 no plus 2 by helium and 4 plus Q. No Q is the disintegration energy the which is always positive as the process is spontaneously usually in the decay product is called daughter nucleus of the parent nucleus. The alpha particle is open right and is so to helium 4 by 3 mass number 2 atomic number. The daughter nucleus they may also remain unstable and undergo further disintegration till it attains so stability. Now follow the example of alpha decay. Let's say radioactivity ties in a mass defect finding energy, strong nuclear forces and breaking frictions. Mass nuclear masses or market um, mass spectroscopy isotopes nuclear physics nuclear nucleus ومختلف قسم topics بيقبل الذي ذكرنا اليوم في topic ندير أهم خبري تبعات خبري شنوكم خوش لايك كي سبسكرايب كي وشير كي ترى ما هي تبارجو تجي ساتو تقولوا لي no alpha emission no bahan में u 38 bahan में atomic number ही 238 mass number atomic number mass number plus 2 helium 4 plus u तो 88 बगे radius थी 24 26 plus 2 helium 4 plus u so this is called the alpha emission rather beta emission था the process of beta emission involve no change in mass number देखिए mass number ने change की भाई वो mass number मतलब change की दुकान देखिए वो mass number मुझसे ने change की beta emissions बोले कि a mass number a ने change की it does however change in the atomic number z minus 1 or plus 1 देखिए atomic number change की जो mass number ने change की beta emission की atomic number change की देखिए mass number change की atomic number depending upon whether the particle emit key is negative beta particles, electron or positive beta particle, positron, thus the B disintegration may lead to either of the following disintegration. 0xa, Z plus 1 Zxa Young's atomic number से वाशु. देखिए सर आ रहे into neutrino plus Q1 Zxa Z minus 1 पकड़ा है पेरा plus no plus 1 वगैरह minus the v naught neutrino ua no siki is an example of negative beta emission check up is the decay of theorem de into so protectinan 1924 no 91 में सीधा atomic number change हो ये तो minus हो जाता है तो इसके mass number ने change की plus minus 1 check up beta minus 1 check up फिर beta emission दी no minus 1 तरह है बोली in trino pakai उसमें in trino process pakai तो माइनस की बाकी बाकी चैनल को भाई लाइक करना ओके सब्सक्राइब करना शेयर करना ये हमारा 4वां वीडियो है प्लीज़ ज़रूर सब दोस्त सपोर्ट करो ओके लाइक और सब्सक्राइब भी करो चैनल को शेयर भी करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आप लोगों को हर नई वीडियो पहुंचे The prototype of beta decay is the decay of neutron itself. The neutron in free space is unstable, decaying the proton to proton and electron with a half-life of 12 minutes. 0 and 1, 1 H1 plus minus 1 beta no and neutrino. The best known example of beta decay is from the naturally occurring isotope of carbon 12.
carbon 14. No, carbon 6 and 14 mass number and atomic number n by 3 14 mass number plus minus 1 beta plus neutrino. So it's an example of a positron emitter key is a carbon 11. Do it decay by the reaction. Carbon 6 and 11 SO. B is the so is B is the is B is 11 or plus 1 or B naught or neutrino. This is called the beta emission. Alpha emission की मुंसरा mass number की वही beta की मुंसरा atomic number की वही mass number natural की. उस राजी द्रेमो gamma emission. Most frequently that's all the radioactivity types. Mass defect binding energy wa वही की मुंसरा strong nuclear forces रातलू और दगा friction वगैरह. وزينا بعد بيجي مخكة النوكلير ماسس يو أو نوكلير ماسس نمخكة ده مصرا إله ما هم تابع كتير جو نوكلير ماسس يعني مخكة ده مصرا سو أين مصرا ماس سبكتروغرافي ده تو إيزوتوبس راتلو نوصل دي جيما إيميشن تدريجان radioactivity types the alpha beta أو شو جيما إيميشن النوكلير physics إها nuclear physics تدريجي ممكن بقى the study of the nucleus. The study of the nucleus of atom and its composition is called nuclear physics. The nucleus بمونغا atom إذا من study كو أو the composition the quality contact إذا من is called nuclear. nuclear composition تيجا شو nuclear composition تيجا لو شو no nucleus is part of the atom. The nucleus consists of the so proton إذا من is called the atomic number. Nucleus consists of the neutron إذا من neutron or nucleus consists of the proton plus neutron إذا من atom mass number which is full main number. Also the gamma emission. Most frequently the alpha or beta emission leaves the daughter nuclide in excited state. No, such as nuclide may go back to more stable configuration. Eventually it is ground state by emitting ground state. No, so by emitting one or more Y rays. Since Y rays are massless protons, their emission will cause no change either on an A to Z of the parent nuclide. The Y decay process is written as follows: the ZXA gamma emission وتسميه YD 0XA or ZXA or the بربق star دي or ZXA plus Y. Now where 0XA no represent iso excited state of the nucleus. The 0XA represent ki the برجة بمثل ميجا ستار شوي. The star ده برجة بشوي ده كل أرسل iso excited state represent. The nucleus excited state represent ki the 0XA na برجة بكم the star شوي. This is called show the so excited state of the nucleus and gamma emission. This is so gamma emission or so excited state of the nucleus. इनको भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को स्किप नहीं करना. वो spontaneously and random nuclear so energy spontaneously अचानक खुद ब खुद या random nuclear decay या spontaneously अचानक. We know that radioactive element take distinct iso and emit की alpha और beta and y like मतलब gamma radiation emit की जाए. This process is called transmutation by spontaneous disintegration. Now, in this process, each of the nuclei of the radioactive sample has a probability of decay into daughter nucleus. Now, the permit unit time probability of the decay of all nuclei is the same and has fixed value. Now, characteristic of material high or so the decay probability of one nucleus is quite independent of that of the another nucleus. Now, so in the natural spontaneous disintegration of a radioactive material, not all the atoms disintegrate at the same time. No, contrary different effects, different atoms will decay at different times. Decay over different times. The process of disintegration takes place so randomly. When the nucleus disintegration nobody know
However, it is observed that and the average, the actual number of atoms to which decay at any instant is proportional to the number of atoms present as time goes on. Some nuclei disintegrated and others survive. So the activity continues but with ever decreasing intensity. The solar activity continues seeking ever decreasing so that they are intensity. They can also random nuclear decay which is spontaneously over the week. इसका न्यूक्लियर फिजिक्स की दाम में अहम टॉपिक्स वो मतलब ये अहम रोल्स प्ले करता है nuclear physics will be nuclear physics to be about nuclear physics to be about atom nucleus to be about composition of nucleus isotopes choose mass spectrography शुआ इन बात mass spectrography इन बात चला दिया कि much nuclear mass is nuclear mass is the binding energy shows in mass defective and nuclear force strong nuclear force is to friction show friction इन बात चला दिया पर Lagrange no radioactivity you have alpha emission beta emission gamma emission होता है इन बात चला दी أين بعض النظر الدقيقة وجه spontaneous diaso random nuclear decay spontaneous decay random nuclear decay भाई चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें बेल आइकन को दबाएं थैंक यू सो मच